מה זה פה? זה כאן מתחילה בלי רישיון, בלי רשות. אושרי, שמת, כי זה לייב חוקי. כן, אני שמעתי רגע, למה לא רואים אותי? הנה אני. אוקיי, אבל אני לא במקום הנכון. אני אמור להיות פה. כן, טוב. שמעתי שסניקס עושה לייב לא חוקי. אז כמו שאתם יודעים, אני נגד דברים לא חוקיים, ולכן אני עושה לייב חוקי. כן? אז כל מי שרוצה לייב לא חוקי, יכול ללכת לסנקס, ומי שרוצה לייב חוקי, שישאר פה. יפה. טוב, אז אנחנו חזרה עם אלוי, בלייב חוקי למשעי. בואו נזכר איפה היינו, מה עשינו. היינו בדרך למונפול נאמן. לא יודע, זוכר איפה, בואו נראה איפה הוא שמה. אנחנו אמורים כאילו לרוץ אליו או משהו כזה. בואו נעשה את זה, בריצה. למה אנחנו צריכים לעשות דברים לא בריצה כשאפשר בריצה? הכל 300 וקצת מטרים, 350 מטרים, נמצא בעיר, זה נחמד, אפשר לעשות גליצ'ים כאלה מגניבים, אתה יודע? גלגולים. אם אתם פה, עדיין אתם לא רשומים לערוץ, תרשמו, לא עשיתם לייק, זה הזמן, בכל זאת. הלייב החוקי היחידי שיש כרגע ביוטיוב, בדקתי, אין כרגע עוד לייב חוקי אחר. יש לייב לא חוקי של סנקס, לייב חוקי אין. אז אני מזמין אתכם להישאר איתי פה. הלייב החוקי היחידי בישראל. בשעה זו. I have a matter of grace and beauty I would like to discuss with you. עוד 80 מטר ואנחנו מגיעים. קיבלנו לו את הארגז, היי. איפה הבחור? הנה הבחור, בוא נדבר איתו. זה הוא עם ה... So you've come back to the temple. זה על I הראש. was invited back. הוא לא The נאמן. priests wanted to hear what I had to say about reconciliation with the other tribes. They're listening. At least they've begun to listen. כן. There's a distance between ears and deeds. נו, כבר פגשנו את הבוס שלך. What you did. It was for the mourners. I think it helped them. You set them on the path. You can't know what their journeys hold. Such is the priest's lot. הוא אוהב את זה Perhaps שיש a לו red את robe would suit you. הרדס הזה על Not הראש. me. Besides, your temple doesn't even take women. We would be richer if we did. Go in light, my friend, and let the sun cast your way. Thank you, Naman. תודה רבה, נאמן. Where I'm going, I could probably use all the light I can get. נהדר. אוקיי, סיימנו את המשימה עם נאמן, קיבלנו פה קצת הפתעות, בואו נראה. זה שווה משהו. מה קיבלנו ממנו? סטריידרלנס. יש לנו סקיל פוינט אחד פנוי, יש לנו קווסט גרייב הורד נדלק לנו. לא יודע למה, 9,000 XP זה אחלה. לבל 18, גרייב הורד, אני חושב שזה קצת רחוק, זה במיין סטורי. יש לנו כל מיני דברים בסאב סטורי. זה נשאיר לסוף, קולדרונים אין לנו, קורפטד זונים. בואו נסתכל רגע במפה, זה מריץ אותנו רחוק. אפשר לעשות לשם קוויק ג'אמפ.
אני לא זוכר אם נשארו לנו, בואו נראה שנייה. אמרנו את כל הסטים. זה בפרוזן ווילדס, עוד לא הגענו לשם. בדאטה פוינטס חסר לנו ים של סאונדים, ים של הולוגרמות. בגיים פרוגרס אנחנו ב-70.98, שזה הרבה. אנחנו משחקים ל-100% completion, כמו שאתם יודעים. פרוזן ווילדס לא עשינו עדיין, סטטיסטיקות שלנו נחמדות. משחקים כבר 51.5 שעות. זה די הרבה. הרגנו כמעט 400 אנשים עם 111 הדשוטס, שזה רבע כזה יפה. טריינינג דאמיז, עוד לא הגענו כנראה למשימה כי זה על 0. אוקיי, אני אומר בוא נקפוץ, בוא נתקדם בסיפור. נעשה את זה בזריזות, בכל זאת היינו שם באזור הזה. יכולים להגיע לשם צ'יק צ'אק. שלום לליאור 160, מה נשמע? ברוך הבא ללייב החוקי היחיד בישראל. לפחות כרגע אני לא רואה שום לייב חוקי אחר. יש לייב לא חוקי של סנקס, אבל לייב חוקי אני לא רואה. פשוט לא רואה. וצריך יותר לייבים חוקיים ביוטיוב בישראל. אי אפשר עם כל הלייבים הלא חוקיים האלה, אי אפשר. שמשהו אחד יקרה פה סוף סוף, באופן חוקי, כדת וכדין. חייבים. יפה. אז הגענו לאזור הזה, בואו נרוץ עכשיו למשימה צ'יק צ'אק, אזור כפו, אזור קריר. צריכים לרוץ פה ולעלות בשביל. I'm not showing any focuses at that location. Shouldn't be anything you can't handle on your own. Carry on. Context! On my own, all right? אוקיי, כולם מתים נראה לי. משתעלת. יש עוד אחד. תציץ. לא מציץ. זה היה במצח, זה פגע. הופה, polished ancient charm. למה לא? יש פה עוד מישהו שהשאיר לנו? הנה עוד אחד. אוקיי, אנחנו 100 מטר מהמשימה. ממשיכים כאן באופן חוקי. שום דבר נגד החוקים. אין צ'יטים. אין פויל שטיקים. אין... מה זה כאן? הופה. Look out below. מה זה פה? They're inside too. הגענו בו, מה זה? הופה, יש פה דברים. מי זאת? יאנה מילס. Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, think that's enough time for Sobek to finish Zero Dawn? צוחקים על זירו דון? If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks.
Here it comes. Brace for contact! הזירודון הזה זה התקפה של טנקים. Battle. Frozen in ice and time. לגמרי. אני מקווה שיהיה לי פה בטריה. היה פה. Look out! או! לא מת. עוד אחד. עוד אחד. That does it. Time to take a look around the room. מה זה? סרג'נט איימס גולייב. גולייב. מה זה היה רוסי? מה זה השם הזה? גולייב. יש פה הרבה סריקות. מוסיזו אנדרי. Are you getting this, Silence? Silence? יש עוד אחד. Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We engage, sever the lens, blast out the fountains. Another day in the life. Reconcile, we're close. Anthony on point. Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. I'll keep going and find something interesting. אנחנו נמצא משהו מעניין, אל תדאג. יש פה עוד משהו שלא סרקנו? Say again, Lieutenant. I got some. Titan is through the defenses. Still on approach. A live one. And he's pissed. We got no mobility in here. It'll punch right through us. We hold the head. Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We engage. Titan inbound, same play as Akron. Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We engage, sever the lens, blast out the fountains. Another day in the life. מה איתו? יש עוד כאלה? כמה גילינו? עכשיו גילינו מלא. דאטה פונטס. 4 רק פה. מדהים. ליאור בא חוזר. על אוכל חוקי שיהיה, ליאור. לא להביא דברים לא חוקיים. זה לייב חוקי. שלא יהיה לנו פה דברים לא חוקיים. מחביאים לנו פה. כלום. בטוח. יש פה עוד משהו. שם יש משהו, לא? יש שם דברי, לא? הופה. Corrupted Watcher. אלה, נכנסים עמוק יותר. אוכל חוקי, כן? מה הולך פה? אתה אומר, יש ירידה מהירה או ש... אוי בי. אוי שיט, נהרגתי. זה לא היה חכם.
מהמדורה אנחנו נתעורר עכשיו, לפי דעתי. זאת הייתה נפילה לא חוקית. אוקיי, חזרנו לפה. יש פה צ'ק פוינט. צריך לחקור אותם שוב, או שיש לנו אותם כבר? בוא נראה. לא, יש לנו את כולם. 1, 2, 3, 4. Killed in action. כולם killed in action. הבאנו פה משהו חדש. During victory. Operation. Operation Enduring Victory. What did that mean? Whatever it was, doesn't seem to have turned out very well. אתם רואים? אפשר לקפוץ פשוט? כן, הופה. אוקיי, עכשיו נחזור טיפה אחורה. אוקיי, יש פה איזה עלייה, ירידה, אנחנו לא אמורים לחזור. פחות זה לא נראה. הנה יש פה עלייה וירידה וכל מיני כאלה. אפשר לרדת פה. Might regret this. למה? למה שהיא תתחרט על זה? מה זה פה? זה בטריות, למה אי אפשר לקחת? איזה באסה. אוי, מה זה היה? גליץ'. אפשר לטפס מפה. לטפס פה? מה זה? לבה, מה זה? יש פה איזו כניסה של קרני שמש מאיפשהו. למעלה. מוזר. איך נכנסו לפה קרני שמש? אנחנו בתוך מערה. מסתבר קרני השמש נכנסות מאיפשהו. הופ, כבר לא. זה היה גליץ'. אוקיי. פה זה הפתעה בפינה הזאת, אז... טוב, נתקדם.
Must have been where the soldiers slept. הופה, גם Like the lodge למגורים in Mother's שלהם. Heart, I guess. זה היה לא חוקי, Log. First battle of the eastern seaboard wall. I had a long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the east. For 3 weeks, we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the street. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so Okay. sure. Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. מכונות People הרגו die all אותם. the time. I'll keep going and find something interesting. Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. What was Bought us an this? So, hour or two of מכונות slaughtering them on the אכלו אותם. beaches before the swarm המבצע recalculated. נכשל. We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. The last time I was in California, I was 5, 6? The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. טוב. Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation... זה הפסיק נגן. עוד פעם. Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming. בטח שאל, אבל שתהיה שאלה חוקית. I know it's been days, honey. I'm so sorry. איזה? Deployments are getting real long and tougher every time. מישהו The swarm הקליט is את getting עצמו better at לאשתו. protecting us. Less of us now. And we have to put in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only... This isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wrecking recalls. I don't know, 20 drops. In and out of the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Furnishings were... Their training is basically, here's a They had to be DEW. comfortable. When you see a bot, It was hit the it. metal world. Guess they But were used to it. somehow it's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse at Lithium Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down, I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, and everything will be the way it used to be. הם חשבו שזה הצליח וזה נכשל. ככה עושה... ככה זה הרושם, לפחות שאני מקבל. Just one bed. Maybe their war chief's room. של המפקד. כן.
זה נוטבוק. אוקיי. קיבלנו עכשיו פי 2 יותר הקלטות ממה שהיה לנו עד עכשיו. היד נטויה. יש מצב שעוד נמצא עוד. אוף. בוא נבדוק קצת. יש משהו מאחורינו. רק עלייה. פה משהו לראות, נכון? שלום להרינו IP. עלית על זה, הרין. בזמן שסנקס הולך ועושה לייבים לא חוקיים, אנחנו פה עושים לייבים חוקיים. סנקס הזה חושב שהוא יעשה פה דברים לא חוקיים. אנחנו נראה לו מה זה. זה חוכמה מאוד קטנה לעשות לייב לא חוקי. נראה אותו עושה לייב חוקי. שלם מיסים בזמן. ביטוח לאומי, מע"מ. מה זה לייב לא חוקי? או, מה זה פה? Red light. Guess that means no power. או, אולי נשיג עכשיו בטריות. רגע. לא. These wires must run to the power source. Whatever powered this או, door או, should be הנה, close by. הנה, מצאנו. רגע, יש שם בטריות ועניינים. נהדר. אנחנו צריכים את הבטריות. מלא בטריות יש פה. תחזיקו לי אצבעות. כבלים. הופלה, הנה יש לנו פה. בוא נראה. Graphic interface. אינטרפייס. Some kind of code. כן, רגע. Maybe I should try scanning objects in this area. בוא נראה מה אנחנו Hey, עושים. y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? כן. Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. אוקיי. Oh, that's נורט. informative. כן, מאוד. נו, אבל איך זה היה? נורט? Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? איך? Goes like this. כן. Bird flies north in North. summer, east in spring, west in East. fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? זה נורט. As usual, I defy expectations. מה הוא אמר? איסט, נכון? נורט. איסט. סאות' וווסט. הופה. רגע. זה זיכרון Hey, של דג y'all יש לי. wanted to know how I remember the geotherm system reboot? כן. Goes like this. נורט. Bird flies north in summer, Okay. east in spring, Okay. west in fall, West. south in winter. אוקיי. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? ווסט. As usual, I West, defy south. expectations. 3 power lines, resources. ייי. That makes one. עובד. היה עוד משהו גם בצד שני, אבל... איך עוברים לשם? בצד שני. גם זה אותו דבר, אין פה רמז? יש פה רמז? North. East.
west, south. לא, לזה זה לא נכון. מה נעשה? קוד נקסוס. למעלה, למעלה, למטה, למטה. למעלה. למעלה. That's two. הנה, למעלה, למעלה, למטה, למטה. אוקיי. זהו, הדלקנו את הכל. איזה תקופות. איזה תקופות. רגע. יש משהו למטה? מה אתם אומרים? אולי אפשר לרדת למטה? שלא נמות רק בדרך למטה. רגע. בוא נציץ כאן רגע. לא, זה לא נראה כמו מקום שאפשר לרדת עליו. רגע, יש עוד קומה? כתוב שיש עוד קומה. אנחנו בקומה 3, רואים שיש קומה 4, אבל לא מפה. אמרו שיש כניסה פה לאנשהו, אני לא ראיתי שיש כניסה. כן, יש כניסה ואני לא רואה אותה. פה למשל? לא. כאן? לא, בצד שני. מה יש בצד שני? כלום. בוא נעלה, זה הדליק את החשמל. Must be parts that control the power around here. רק מוליך. אז איפה הדלת? Maybe look in the shaft? לא, עדיין אין פה חשמל. אז מה עם החשמל שהעברתי? בטח צריך ללחוץ על משהו, רגע. וזה, לא. וזה. Whatever powered this door should be close by. בדיוק. ליד הדלת יש משהו שפספסתי, אולי זה? לא, אין חשמל. רגע. Must be parts that control the power around here. cable reinforced conductor. זה עם כחול משום מה. הנה, יש שם משהו ממול. רגע. איך לא ראיתי את זה קודם? Maybe look in the shaft? שהייתי שם, הייתי למטה. לא, שמה לא הייתי. הנה, מפה. הופה. רגע, בואו נראה. רמז. אין רמז? יש, הנה. למעלה, למטה, שמאלה, ימינה. למעלה. למטה. שמאלה. לא. ימינה. Sounds like they did it. אוקיי. איך חוזרים? פה? ככה זה נראה. ככה זה נראה.
3 עדיין. אתם רואים, הדלת נפתחה. כן. Tools being used in places. More close. Must be another way in. מה זה? Another power cell. ייי, פאוור סל! I only need one עוד more אחד, to זה get to that במערה ancient בטח artifact. שלא הצלחנו להגיע אליה, כי עוד לא נפתחה. יופי, מעולה, מעולה. פאוור סל. אנשים. I'm all right. They're not looking for answers. Just weapons. מה יש פה? פה עוד דברים? זה כאן. מכונה. חלוד, הכל חלוד. עוד הם החביאו פה. שם יש משהו. קלטיסט סנייפר. בנקר דור, משם באנו. This'll do. לא מחביאים פה שום דבר יותר.
נמשיך להתקדם. נמשיך להתקדם. כאן יש איזה ריצה קפיצה. רק תוהה לאן לצד שני. ככה זה נראה. או ירידה מכאן. אוקיי, מה יש פה? מים. מים ומוות. עלייה, והם פה עולים. ככה זה נראה שהם פה עולים. אוקיי, וופ! שיט. אוקיי. יש פה עוד הקלטות. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls. מלא Fighting הקלטות. with these civilian enlistees, scrappy guys and guys. Ames, I know I mail you too much. I'm just proud of what you're doing. Everyone back home is. We got moved inland 10 kilometers, just as a precaution. Ames, I don't even know if you're alive anymore. The mails I get from you, they say they're from you, but they don't sound... They sound recycled. Phrases put together. I know it's been days, honey. I'm so sorry. הוא כותב לה, היא עונה לו. Getting real long. We have to put into work. אוקיי, הבנו. מה זה? Status report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morrell. Unit morale continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague, especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. And witnessing it is generating a pervasive sense of hopelessness in the unit. Accordingly, I once again request that deployments of the 9th MRB be temporarily refocused on facilities that are mission critical to Project Zero Dawn. And once again, I request an immediate update on the status of Project Zero Dawn's timeline. טוב, ומה זה הקלטה הזו? זה נוטבוק. אוקיי, מילינו שורה של הקלטות, כמעט חצי. קידם אותנו בסיפור. לא, אנחנו עדיין ל-70-98. יש פה עוד דברים, כן. מה זה? ארגז. ויש פה קונסול, בוא נדליק את הקונסול. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. מפת העולם. הנה זה, כדור הארץ. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Pharaoh robots were spreading across the world, eating everything up. רובוטים שולטים בעולם, אה? Elizabeth stopped them ישראל? before it was too late. לישראל לא. לישראל שרדה.
הכל עם רובוטים. גם ישראל עושה עבודה. הנה ישראל שמה. מסומנת גם. רובוטים בכל מקום. וואי וואי וואי. טוב. Continue exploring. יש פה חדרים? לא, פה יש חדר בצד. אוקיי. הולי מולי. זה ההוא שרואים אותו בערים תקוע. התמנון הזה, המכונה הזוועתית. The eclipse. Tampering with a metal devil. מנסים להדליק They אותו? don't think they can wake it, do they? רגע, בואי, למה נראה לי שהם מצליחים להדליק אותו עכשיו? אוי ביי. Another coalition. And this one can move. Kill the Deathbringer. יורה גם. אוי, לא. אוי, שיט! הפיל אותי. בטוח שזה היה חוקי. מותר לו לראות עליי ככה? טוב, מההתחלה. סקיפה, אנחנו לא יודעים מה קורה. איך יורדים למטה? נמצא דרך לרדת למטה. הנה, מפה. ראפל דאון. זה כאב. Holy moly. לא עושה לו כלום, אה? רגע, יש לי פה. למה זה נפל?
הורג אותי לה. רגע. הוא מת. מה יש לו לתת לנו? לא קשה מאוד, שאנחנו ברמה כל כך גבוהה. זה היה של 1 או של 2? של 1. Got too much already. חיילים, ארגזים, אני ברמה 50. יעלום זה טוב. search the war room. יש פה עוד משהו בשבילי? יעלום? יעלום כחול. בואו נבדוק מה יש כאן. פה יש כל מיני ארגזים. עוד שנייה לא יהיה לי מקום. Forget about traveling light. זהו. נגמר לי המקום. עכשיו נתחיל לפרק דברים. נכנס שנייה אינבנטורי. אפשר לפרק? לא. מה אני יכול פה למכור? ספרקים. את המיטות. אפשר לעשות דיסאסמבל. פרחים אני צריך. כבלים. ספרקים. עצים. לא, עצים אפשר רק לזרוק. נציע מפה. נמצא עוד פאורסל. עוד הקלטה. לא, זה נוטבוק. ארגז.
קומה הרביעית. Dr. Sobek. דוקטור לול, As מה projected, נשמע? the Wichita salient has collapsed. מה 5 קרה? Horus-class Titans have broken through. סטרים דק? We predict contact in 34 כאילו, hours. כזה דק? Everything is in ממש position, דק? General. כמו... כאילו... It דק? took a few shortcuts to pull ככה? everything together, but כמה דק? הסטרים. Zero Dawn is functionally ככה? complete. Good to go. הסטרים דק! Served its purpose after all. Yes. נו, בלייב We חוקי had פה, אנחנו even לא one day מתעסקים less. בכאלה. I've sent you an encoded file, Doctor. Please do me the favor of archiving. עכשיו אתה אומר לי דק. כבר קודם קלטתי ש... See what I can אבל do. אמרתי לך, אנחנו פה בלייב is it? חוקי, אנחנו לא מתעסקים עם דקים וזה. An allocution of crimes, I guess you call it. שהסתלבטת. So what are you admitting guilt? מה יש לי לעשות חוץ מלהסתלבט? I have presided over the greatest wholesale slaughter of military personnel and civilians in the history of אתה בא ללייב חוקי ומדבר איתי על Genghis דקים. Khan, Hitler, מה נשאר לי לעשות חוץ Sorabella. Add them all together. They don't even לעשות come משחקי close. מילים? You didn't מישהו do the פעם אמר killing, General. שמשחקי מילים זה הצורה הכי נחותה של הומור. But I didn't wind up the highest ranked military commander in the United States by resisting the automation of the armed forces. או, Even before the Thank you, swarm Dr. was Sobek. up, You can take a seat. I was held יפה, bomb. יש You're הקלטה going to של... thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. With all the details. We should all be thanking Let her. posterity No, judge it's my just... actions with I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll the foot the guy- bill, but his money can't buy the time necessary to חבל complete עליי Zero Dawn. החוקי שלה. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow, Were you not listening? או, Robots can't do the fighting נעימה for me של this שרה. time. When it comes to של hacking, אלוי. this rogue swarm is an apex שרה זה predator. מישהי אחרת. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. but הכי this, דומה לה, תראו. we'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. ממש דומות. Zero Dawn is all we've got. שכפול גנטי שלה כנראה. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, Nope, show them I'll where be the sure. trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top secret super weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. קיצור, זירו דון הייתה תוכנית ההצלה של כדור הארץ It may be ugly, ונכשלו. but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them. Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. זהו. Orbital launch base. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? וואה. אוי לא. איזה מזל שלא נפלתי עכשיו לאיזה תהום. מה עכשיו? יש פה סולם. יצאת מהבור סוף Have סוף? to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked The about. orbital launch Checked my base. data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the citadel, תודה, גיא. the palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. תבוא כל Not יום. exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you.
So disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right. מאיפה הוא למד את המילה הזאת Is בכלל? there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes. There is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? אנחנו, תראו, אנחנו ליד Not before the world she knew. ליד הרגליים של... Ended. תפסיקי לדבר באמצע שאני מדבר, את נכנסת לי לדברים. רמה 50. level 50 טרופי. ייי. unlock skills. יש לנו 3 נקודות. בואו נעשה את strike from below ו-leader strike, זה לא מעניין. בואו נעשה new call over a mount if no mount is available. זה נחמד. אפשר יהיה לקרוא לסוסים לבוא אלינו. בשריקה הם באים? מגניב. בקיצור, האקליפס זה פה במפה רואים את זה. כמה כאלה היו? פה יש אחד. אני זוכר שהיו עוד כאלה. כאן היה אחד. הנה, פה גם היה אחד. המכונות הענקיות האלה. איפה היה עוד? היה עוד אחד. אני זוכר שראיתי עוד אחד. זהו, היה עוד אחד. אוקיי, אז אנחנו עכשיו פה. במערה הזאת נמצאת כנראה הבטריה השלישית, אבל עוד אין לנו משימה לשם. הם רוצים עכשיו שאנחנו נמשיך. תראו איך הם לוקחים אותנו מפינה לפינה במשימות. לא יאומן. טוב, הם רוצים שאנחנו נבוא לפה. אבל יש לנו כאן משימה קטנה. פה. Sunset Rock. לא, זה Hunting Grounds. זה לא מעניין אותנו כרגע. Hunting Grounds. מה עוד היה לנו? יש לנו פה Corrupted Zone אחד. בואו נוריד אותו קודם. יש לנו משהו קרוב. זה Hunting Goods. ארטיק. אני מסוני 4. סוני 4 פה. אני חייב לציין שעדיין לא מצאתי את המשחק שבשבילו שווה לקנות פלייסטיישן 5, אבל אני מניח שזה יקרה בקרוב. זה Hunting Grounds. פה לא נשארו משימות. יש לנו פה משימה אחת, את ה-Frozen Wilds, אבל Frozen Wilds זה הרחבה. אז אני לא אעשה את זה לפני שאנחנו מגיעים ל-100%. מה שאומר שאנחנו נעשה קפיצה מפה. למה אי אפשר לעשות טראבל? איזה בעשה, זה פה. גם אי אפשר. מה? למה? לא יודעים לנסות טראבל, תראו איזה קטע. מעניין. מעניין למה. איך יוצאים מפה בכלל? וכאן? לא לי פה, לא להתרסק עכשיו. לא! איזה מזל שאני לא מת.
אפשר לרדת? אפשר לרדת מפה רגע. לא בטוח שאני בכיוון הנכון, אבל... בריקוד... יש הד פה. קדימה, בגליץ'. וואי, איך יורדים מפה. איזה גובה אני, אלוהים. מקווה שיש פה עוד מקומות שאני יכול לרדת, אחרת הלך עליי. מפה אולי? נראה גבוה מדי. אני לא אשרוד. או שכן. יש פה חיה. ציפור? Red light means trouble. Ow. אני בטוח שהייתה דרך נורמלית לרדת, אבל הנה, ירדתי בדרך לא נורמלית. זה מה שיפה, בעולם פתוח. אתה לא חייב ללכת מהמקומות המסודרים. שיטים, פשוט, אתה יודע, קופצים, שאפשר. או שאתה מת, או שאתה שורד. או-או. בוא ננסה לעשות ככה. 1 2 3 היי, פספסתי אחד. אוי, הוא קופץ אליי. החברים שלו ברחו. The snow's got a bite out here. איזה יופי, תראו איזה יופי. חמשת אלפים צעדים. כי הוא לא נותן לי לעשות fast travel. אולי עכשיו הוא ייתן לי רגע מהמדורה. בוא נראה. יש לנו מדורה. בוא נראה, ניתן לנו לעשות עכשיו fast travel. כן, יאללה. הנה BM, מה נשמע?
New World של אמזון? מה זה New World של אמזון? בוא נראה. New World של אמזון. New World של אמזון. מה זה מכות? אבירים. לא יצא, זה בפרי אורדר. זה פנטזיה כזה, אה? Mix of the past, grow in power, choose your faction. קיצור, massive multiplayer role play game כזה. פחות אוהב אותם האמת. תכלס. יש כל כך הרבה משחקים פה בפלייסטיישן שאני בהיקון עליהם. בשביעי לאוגוסט אמור להיות גם משחקים חדשים מהפלייסטיישן נטוורק. צריך לראות מה הם נותנים, אולי הם ייתנו משחק טוב. נראה. לא גמרתי את פיינל פנטסי. את זה עוד לא גמרתי. אני ב-70%, יש לו 30%, 70% לקח 50 ומשהו שעות. ה-30% הנוספים ייקח עוד 20 שעות לפחות. נראה לי. מלי. אלא אם כן עכשיו זה ירוץ מהר יותר, אני לא יודע, כי אני ברמה 50 וזה. מי יודע. טוב, הגענו. יאללה. מי אתם? Why would anyone follow a king who had his own father murdered? שאל אותי כאילו, למה שאני אקום 5 רצח את אבא שלו? יאללה, בריצה קלה. אזור נחמד, האזור הרקרק כזה. לבריאות. הגידו ציפורים עפות, אני הורדתי כבר? ניסיתי להוריד? פרפרים אי אפשר להוריד. טובים אני מקווה. באמת שאני צריך עין של אחד מהם בשביל לקבל את הבגדים האלה שאין לי. הופה, אפשר לזמן עכשיו סוסון. יאללה סוס, קדימה. בלייז, מה יש לי פה?
ציוד יותר? מה חסר לי? חסר לי משהו. ספרקים. יאללה. נתקדם למשימה. Right into that. רודף אחריי? כנס בו, כנס בו! אוי! עוד אחד. בוא נתקן אותו. חמוד, מסתכל. פצוע. טפל בו. Aloy, Oh. you're very close now. I was wondering when you'd speak up. There's a sheer rock wall just ahead. Look close, and you'll find handholds leading up. Oh, really? And who put those there, Right. Why would I expect an answer? Climb So there. much more exciting to get down this way. Crash the Eclipse focus network, he said. So how are we gonna do that? Oh, wait. I forgot. We won't. I do all the dangerous stuff. חכה לי פה. There are the handholds, right when it said they'd be. Did you get that silence? No? Fitting name you got there. יש פה מדורה. All right. What now? You wait, that's what. מה you wait? Take a seat at the campfire and rest. הופה. When night falls, we'll talk. נשמע ללילה. A fire to keep me company. How nice of you to finally drop by. Our purpose this night is to crash the focus network. Yeah, tell me the part I don't know. How? For starters, you'll need to infiltrate the Eclipse's main base. What? That's right. Fortunately for you, I brought you around to the back way. It's right through that crevice. Once you reach the base, you'll see the objective. A derelict tall neck that's been extensively modified. Climb the tall neck. Grafted into the top of its disc, you'll find a module of sorts. Destroy that, and the focus network will crash. הופה. So you were part of the Eclipse. I've never been part of anything. I serve my own interests, always. But it is the case that I assisted the Eclipse before I sensed the threat they might become. It was a mistake that I'm doing what I can to correct. What sort of assistance did you give them? Head through that crevice, Aloy. You have more important things to do than ask questions. צודק. יאללה אלוי, קדימה. כנסי אל החריץ. יאללה. Let's see what's through here.
You'll have to get past them. This is the easy way in? The back way in. I didn't say it'd be easy. Gonna put up a fight. צריך לרוקן אולי קצת לפני שבאתי. אוי, יש פה רעש. זה הטולנק פה. איפה מטפסים פה? Explosions in the distance. Pay that no mind. Doesn't concern you. רוצים... Got one. Getting close now. Head for that ridge. The tallneck's just over this ridge. You'll see when you reach the top. Now be ready to act fast. You need to get in and get it done before they raise an alarm. Here we go. הופה. איפה העולם? You getting this? I see the legs of a tall neck down there, but no tall neck. Damn. The transmitter's been moved.
Check down the ravine to the left. Only place it could be. So much for your insider knowledge. Toward the explosions. Great. You've got exactly one shot at this, Aloy, so spare the sarcasm and make it count. One shot? You see that bridge over the ravine? Okay. Memorize its location. There's a rappel point on the side. That'll be your way out. And these Eclipse troopers? Avoid them or kill them, your choice. The blasting should cover any noise you make. Find the tall neck and destroy the module on top. Here we go. When we take back Meridian, leave the revenge killings to Helix. טוב, משימת התגנבות. אוקיי, הטולנק משמאלי. נהרוג את כולם וזהו. שהוא שם לב. שלום לשולי. מתי אני אחזור להרפי? אחזור להרפי, לא לדאוג. אנחנו הולכים לשם, צריך למצוא את הדרך, אה? תראו, יש שם דברים. יש שם דברים. צריך לעבור מלמעלה מאיזה כבל או משהו. תודה שולי, יהיה הרפי, לא לדאוג. No space. המשחק הזה נקרא זירו דון, הורייזן. שחר חדש. Search for the tallneck. צריכים לטפס איכשהו למעלה. יש פה חבר'ה, רגע. About the food. If a rabbit is good enough for the rest of us, it is good enough for him. שמעו אותי? שמעו אותי. זהו, עוד מישהו שמע אותי? לא, זהו. Is there fighting up ahead? No. It's a mining operation. So long as you're quick, it won't affect you. Oh good, another secret. מה עשיתי? בשביל מה? That shelter. It's bigger than the others. Find the tall neck, Aloy. There's no time to poke around. There is if we make time. What is this place? A distraction. There are several data points. When sleep refuses to come, never does the sun show pity. When I first set eyes on the buried shadow, my lord, the 13th king of... My lord, the 13th king of the Karja Sundom was murdered, cut down by
Cowards who mistook firm rule for madness. Ever the strong are beset upon by the weak. So he said, as the traitors launched their assault, as their cannons forged by Asaroth filth toppled the battlements and burst the gates. I would have fought to the end, but it was his will. It gives him a focus that you seem to lack. Would have fought to Now the how end, about finding that tallneck? but it was his will, the will of the sun. Down his path. Why bother? Just find it and get to the top. Destroy the module and then get out fast as you can. Sure is a lot of blasting up there. Sounds busy. Busy enough not to notice you, let's hope. איפה הטולנק? I see it. They built some kind of structure around it. Climb it. The sooner this is יש done, לי the better. איקסליפס פוקוס. I don't like this. Feels wrong. Everything here is wrong. Just get to the module and destroy it. איך מגיעים למעלה? אני משחק ולורנט? לא. So where's the signal my focus found? איך הם תפסו אותו? הנה הגענו. I see the module. Good. Now be quick. מה האירוע עכשיו? This מה is מפוצצים? Hades? Aloy, this is not the time. It's a metal devil. Open the module's casing now. או, Aloy, do as I say or all is lost. אוי ויי. משחית אותו. נו, מהר, מהר. היידס. הולי מולי. Entity miscalculated. Entity cannot destroy me. I am beyond its reach. Maybe you are. But this isn't! Destroy the entity. אוי ויי. הלך הטולנק. Keep running! Are you kidding me? Keep moving. Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? לא! שמאלה. באמת. עוד פעם. יש שלבים במשחק, זה משחק סטורי, אז יש בו הרבה שלבים. Keep moving! Great trail. Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? Oh. No way. Almost out of it. Ugh, what? Don't fight, run.
run? למה? I noticed. Don't fight. Get moving. Keep moving or you'll die. Watch out, there's more ahead. Bridge in sight. That's the way out. I know. Don't fight. Keep moving. Don't fight. Run. Get back in there and fight. Run, don't fight. יש פה דברים. מה יש פה? שהפסדתי גם קודם. רוצה לגרום לי לא להילחם, אבל יש פה דברים. צריך לחזור לשם. יש לי תחושה שהייתי צריך בכל זאת להרוג את כולם כדי לקבל איזה טרופי סודי או משהו. ואני אחזור אחורה. שהסיפור פשוט, כמו שהיה משחק, היו פשוט עושות ספונים על ספונים על ספונים של אויבים. והייתי מת. Rough going, but you survived. You knew Hades was there and you sent me to him? I won't deny I risked your life, but it was the only way. The only way? With the focus network down, we can both get what we want. Access to the secrets of Zero Dawn. I'm past trusting you with secrets. Ooh. Good. That means you're wising up. Trust is for fools. It shifts and crumbles like sand. A poor foundation for any partnership. But mutual self-interest, now that is a solid bedrock upon which you and I might build a new science of understanding. We both need answers, Aloy. And thanks to you, we're on the verge of grasping them. It's unfold. We'll speak again. You miserable... Damn him. If I could toss this focus and be rid of you, Silence, I would. אוקיי, קראש דקליפס נטוורק. קיבלנו טרופי, אבל אני לא יודע אם זה הטרופי הסודי שם. And Zero Dawn.
רגע. חצי רר. מה זה? go to sunfall. זה main. אוקיי, level 21, beside, יש לנו כל מיני כאלה, beside, 30, frozen, ancient armory, sunset rock, the weapons of the lodge, hunter's blind. אוקיי, בנטוורק, דאטה, פתחנו, הנה פה פספסנו משהו, מעניין. איזה, יש לנו, הנה כאן למעלה יש את הבסיס הסודי, אולי ננסה לחזור אליו. צריך פה איזה נקודת עלייה. הופ. טוב. זה סודי. לגמרי. איזה הוא? מעניין. הגיע בוקר. עוד אחד. Never does the sun show pity. Not pity voice log. זה נראה כאילו זה משהו שכבר היה. מעניין. כלום. זמזם. ברוקולי. נו, איפה אפשר לעלות פה? פה אי אפשר לעלות. התרחקנו לגמרי. רק מסביב, רק מסביב אפשר לבוא. שם צריך, זה רחוק.
רגע, אני רוצה קודם אבל את ה... אני צריך לבוא רגע לפה. למרצ'נט. עוקב אחריי? Calm, calm. מה נשמע ברוקולי? איפה היית? חכי לך מתחילת הלייב, תשמע. לייב חוקי, זה לא צחוק. אנחנו צריכים פה אנשי חוק. Handy. Scrappers, collecting salvage. היית בלייב הלא חוקי של סנקס? אין לך בושה ברוקולי? מסתובב בלייבים לא חוקיים? או-או. יותר, תאורי, ריסורסס, צריך להשמיד. מה אנחנו יכולים להשמיד? אין לנו מה להשמיד יותר. את זה אפשר להזמין. יהלומים. לא, זה לא זה ביהלומים. יהלומים אני צריך דווקא. בואו נשמיד את זה. סטקים. כבלים צריך. בואו נמיט. לא צריך. ספרקים צריך. Good haul. אוקיי. הנה אלוי, מה נשמע? לייב של סנאקס איננו חוקי. אתם הגעתם פה ללייב חוקי. אנשי חוק באים לפה. ופושעים הולכים לסנאקס. או, תראו מה יש פה. מוכר קטן.
מוכרת. אני מקווה שיש להם מה שאנחנו צריכים. מה אין לנו? בורסקין ורביצקין. שיט! מה יש לנו באוטפיט? או, הנה. סטריידר הארט. אין לנו סטריידר הארט. אני לא מאמין. מאיפה אני אביא עכשיו סטריידר הארט? או, זה אבל היה נקרא אחר כך. יפה. Quickly later. זה לנו. אוקיי. איזה עוד שדרוגים יש? זה אין. זה אין. אין לי מינוס 7. Opa! Counter blaze heavy. אתם 12 בכוח. או 5 בכוח ו14 כזה. 24 כזה. נשאיר לנו קצת. אני מוריד את כל ה-12, נוסיף. אוקיי, שטויות. מה קורה פה? אינבנטורי, אאוטפיט. בואו נלבש את זאתי. יפה. עכשיו אנחנו חתיכים. יאללה, מה עכשיו? רצינו לעלות לפה. נבוא להם פה מלמעלה. איפה השביל? הנה השביל. יאללה, שביל. שביל. שלום להם איתמר אס. סטריידר במקרה? לא. היה לנו קונקט ודיסקונקט, מה קרה? Can smell the new day on the wind. מה? היא לא יכולה להיכנס פה, אני לא מאמין. איך היא יכולה להריח פה משהו בכלל?
צריכים לטפס למעלה, מה זה? תסחי נגד הזרם. יכולים. אבל שאי אפשר לעלות מפה. מה זאת אומרת אי אפשר לטפס פה? מאיפה הכניס אותי מקודם? אין פה נקודת טיפוס, אני לא מאמין. לא שמתי לב איפה זה היה. בטח כאן. באמת. מעצבן. אני לחזור לשם. יש שם בטוח בטוח הקלטות או משהו כזה. אסור היה לי לרוץ מהר שם. בכוונה ככה. אני אומר לך, אל תילחם, אל תילחם. אתה תמות, אל תילחם. בעצם מנסה להסתיר לך את האופציה לקחת את מה שחשוב. הנה, אבל לא. משם פה איפשהו. הנה, הנה. לא, שיט. איפה זה היה? מביא אותי. אולי. מביא אותי בקאצים. עבד עליי. או אולי. הופ, הופ, הופ. מה זה היה?
שביל. אוקיי. אולי. כן. אני כבר במקום שקפצתי פחות או יותר. איך הוא העלה אותי למעלה? ממש פה מעלינו. איזה מעצבן. So much for being careful. Oh. הנה. My lord, the 13th king of the Karja Sundom was murdered. Cut down by cowards who mistook firm rule for madness. הנה, prophecy. Every morning, I wake to the same nightmare. או, הנה החסר. זה החסר. עכשיו רק השאלה אם יש עוד אחד שם למעלה. ומאיפה נכנסים. האם נכנסים? האם יש עוד אחד בכלל? My lord, the 13th king of the Karja Sundom was murdered. טוב, זה המחנה שלהם מלמעלה התפוצץ. השאלה אם הם הפילו לי את זה כי יכולתי למצוא את זה למעלה, אבל זה נפל כלפי מטה, או עכשיו אני צריך למצוא את הדרך למעלה. ו-34 וייף. When sleep refuses to come, I think of our wedding night. How you welcomed me to the marital bed. הוא כבר לא מסמן לי חדשים. אפשר לטפס למעלה. לא, פה כבר ראיתי. אין פה מקום טיפוס. הייתי פה כבר.
לבנים. אין פה לבנים. וזהו, עברתי כבר. דמת. מצד שני. לא נראה לי. יש תנינים. אוקיי, הוא רוצה שאנחנו נבוא לפה. אוקיי, בוא נקפוץ לפה. מה השעה כבר? וואה, עמדת אחת. ברוקולי, אתה עוד פה? היית אצל סנקס? סנקס יודע שבזמן שהוא עושה לייבים לא חוקיים, יש אחרים שעושים לייבים חוקיים? הוא מודע לזה? אוקיי, הגענו. אותנו. רודפים? לא רודפים. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. יש פה מדורה. We will learn much from this Aloy. איפה מדורה? That's what I'm hoping. הנה המדורה. What's stopping the Outlanders from taking their payment and betraying us? הנה. מה זה פה? מה הם עושים? בואו תראו, הם מתאמנים. צריך ללכת למצודה. נו, מי יכול עליי? The sunlight always reminds me of who I am. No matter what happens, we are Karja, and we will endure. NPC עד הסוף. לא מגיבים אליו. אוקיי, הגענו. I heard old Bahavas is hiring cutthroats to weed out enemies and traitors. בוא נראה אם יש לו משהו בשבילי. לא, חסר לנו את הבור סקין והרביט סקין הזה. מה עם זה? את זה יש לנו. זה יש לנו עוד אחד. מה עם האוטפיטס? זאתי. חסר לי סטריידר הארט. אין לי סטריידר הארט. ולא בק הארט. לנס, זה היה לי דווקא בקלות. מה לה? Take a look at these wares. Don't forget to stock up before you're on the road. לבריאות. הופ. מה אירוע? יש קרבות גלדיאטורים.
מה זה? חזר. היפופוטם כזה. The submarine. Proud tradition. Some meridian. There'll be some. Give them time. I'm sure they'll listen to you. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. What are you talking about? Did I cry? Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. משהו עשה. הוריד אותם. Leave me be. If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahavas. Great. I hear the Shadow Council are looking for one of their own. Meanwhile, Should pay well. כל אלה יוצאים להילחם על משהו? הופה. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucian Bahavas to speak in my behalf. מה, הוא ילד? By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. זהו. Prisoners than royalty. לא שווה כלום. Not your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be reading. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Traitor's bounty. Ah, they want us to see this, boy. It makes quite an impression. בשבילי פה משהו? כלום, אה? Balustrade. It's a short drop from there. If you're gonna watch some slaughter, Climb this down. is the place to do it. I don't like heights. You worry me, boy. לא! שטויות, נו. פה עולים. I feel wrung out in this heat. נו, איך מטפסים? דאון או אפ? מה הם רוצים?
other side of the tower. Look for a vent. הוונט. חצי מפה. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Yeah, can see. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Dentiscan, קדימה. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. Malfunction. Oh, malfunction. Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobeck here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated. So by now emergency venting. Guess you can't have everything. that will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Okay. Yeah. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. זה Project Zero We Dawn. found it. מצאנו Are אותו. you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. חשמל. נבוק. Question. דוקטור פופוביץ'. פופוביץ'? מה אתם רואים? פופוביץ'. יומן. אוקיי, נראה שיש פה יותר דברים. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available.
סנקס. תביאו סנקס. סנקס זה חוקי? מבוק. Can't carry more. Proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Opa, playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret super-weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is... and they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. And here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. Global No extinction. matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no birth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? 100 שנים השבטים האלה לא היו מאבדים את הזיכרון של מה שקרה. And the work you will do here. חזרו לימי האבן. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. נו, אז מה התוכנית שלהם? הפציצו את כל כדור הארץ, קיוו שהמכונות הכניסו אנשים לאיזה הרדמה קריונית ופוצצו את כדור הארץ כדי שהמכונות יכחדו. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. אני מאמר שהם משהו כזה. ב-131. נו, אז יפה, אז מ-1000, אז 2000 שנה בטוח. Kestrels. They got in through the vents. 1000 שנים אחרי עכשיו, כאילו, משהו כזה. אנחנו 21, הם 31. What is this place? Tomb? יש פה מישהו כאילו? מה הוא צועק? יש פה מישהו. מי זה? ברד.
previously worked for Pharaoh Automated Systems. Incoming! Chariot line self-replication routine. I came here thinking this was a rendition. When your people took me, I thought, all the time. I've been trying to swallow the guilt every day since tomorrow. Kill me. I'm gonna die. This is not a We're too close to the tribal primitive to stop us now. The data points, what do they contain? רגע. סובלנות. Want to discuss? So, Mama, she was right. Pardon? My mother, she took her Bible real serious. Not just Texas Bible serious, Pentecostal serious. Favorite chapter? Revelations. Now, I didn't always understand her on account of all that speaking in tongues and such, but when she did use her words, there was always end times this and lake of fire that on account of sinful lifestyles. Speaking of which, mind if I smoke? A tobacco cigarette. Sorry, darling. My taste run classic. Compliments to your team tracked me down. Been a price on my head 18 months now. Sterling Malky was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty too. But I kept the zigging to their zag. How'd you finger me? I believe Dr. Sobek listed you as an alpha candidate. Priority snatch and grab. Always suspected she had a little thing. קיצור, הם לקחו אנשים, הרדימו אותם, I don't suppose you got real coffee in this או place. שלחו אותם לחלל, פוצצו את כדור הארץ וחזרו, וכשהם חזרו גילו שהמכונות לא מתו משהו. Mr. Tate, I'm clearing you to proceed. Just go. Look, let's cut the mystery. You're building a colony ship. It's הנה, obvious. קולוני And שיט. it's not gonna fly. I mean, literally. Remember the Odyssey? That multinational heap of space junk that's been in פה graveyard אנשים orbit since לחלל. 57? That went no... I'm sure you now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo, are you trying to thank me? Notebook. Bad news. With Suzanne Alpert, environmental Interview scientist. Susan Alpert. I'm sorry, I wasn't, Just stating your name. What were you thinking about, Doctor? Nothing the General said, not really. I was on the Syzygy East Response Team in 2051, just after the second earthquake compromised the reactor. I still dream about it, after all these years. The red zone spreading on the imaging, slowly, so slowly, like a hand opening its fingers. Your involvement in that event is why you were asked. Interview Dr. Suve. There is some mistake. I don't understand why I was brought here. Why would you show me these things? I know that there's already a lot to take in. In the waiting area, I was seated with a Nobel laureate in biophysics and a monk, I think. He spoke neither English nor Mandarin. It is very strange. And General Harris? What was he talking about? The robot swarm, the pharaoh plague? I understand it is terrible, but it really cannot be stopped? Why tell us this? There are people in Shanghai, my friends, my family. They have joined Operation Enduring Victory already. It is for nothing? We will all die? We're going to be able to answer some of these questions. I just want to know... אוקיי. אז היא גייסה אנשים, סיפרה להם את החדשות הרעות. אין באספירה, אין יותר חיים על כדור הארץ. שולחת אותם לחלל. What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed
from which, on a dead planet, life could blossom anew. This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an Mother AI. Nature, AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake. Each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work אז across היידס centuries. אל השאול דופק לה את From התוכנית. detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with החיות animal האלה, life. התפקיד שלהם היה And then, when all that is done, להציל את ה... how a new generation of human beings, spawned at בני cryo אדם. facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world, אבל זה ישתבש להם. and most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. זה סתם מצגת יפה, אבל התוכנית לא יצא לפועל לגמרי. או שהשתבשה מאוד. Help Gaia. We can give it a future. איי איי איי. Join me and help make that future real. טוב. אז the bad news, the good news. Remade? Yes. By a machine. A machine of creation. מכונת היצירה. Did this. For life. For us. Why'd Hades then? If it was part of Gaia, רגע. how did it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? Why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. נו, אז הנה היא גם שאלה את כל השאלות שאנחנו שאלנו. איך הכל השתבש? Of course I'll do it. הנה, To be given the opportunity to rebuild what I כולם מסכימים. damaged. If you're still nauseous. No, the inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this. I wish I could tell you I'd believe in this. But the damage is too great, too extensive, too complete. With all respect to Dr. Sobek's work at Miriam, no. No, life doesn't always find a way to keep going. Sometimes it never comes back. Like Syzygy East.
like the Congo, like Timor, like us. That's our reward? A buried city full of terminal patients waiting out the clock? You grow old together, with your loved ones, in safety. I don't have loved ones. I suppose I could start a family? I'm afraid not. All inhabitants of Elysium will be medically sterilized. מה? כולם יהיו A מורכבים? habitat למה? capable of sustaining a starting base of 2,000 individuals for up to 100 years is a huge challenge, Dr. Albert. If the population grows instead of diminishes, everyone will be dead inside 30 years. I knew it. I just couldn't bring myself to say the words. I'm sorry. Finish it. Medical euthanasia. I want no part of this. I just want it over. I see. Protocols require a 48-hour waiting period, after which... After which... זהו, נקטע. אז זה... See to make sure I behave this time? Security, for your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No, flabbergasted. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse. Sobek is a total fantasist, a dangerous fantasist. This kind of blue skying, it's... Jesus. I'm sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. I'm afraid that's not possible. Everything you're talking about here isn't possible. I recommend you read the documents regarding your options. I've seen enough. I'm getting out of here. What did you... You know... Get your hands off me! קיצור, כולם רצו לעזוב, לא נתנו להם. מה זה? סטנדרט שקלס. ראשונה שאנחנו מוצאים את זה, ראית? זיקים. עצרו אותם, קשרו אותם, מה עשו להם? Intruder! Get her! Saw me. Whatever you do, Here we don't go. die now. Power's down. Is there another route? I've done this before. Just need my focus. Zero Dawn. It is art, in a way. An expression on the grandest scale.
there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? My family will be saved because I happen to graduate in art history? Is this right? Dr. Sauvé? Christina Sauvé? Yes. I met a man, another historian. His fields are Bauhaus and the new materialists. But he once attended one of my talks. Another unfair chance. Of all the many people in the auditorium, that we should both be here now. And yet, I feel more accepting of my fate. I hashed it out with them, what the point of Artemis was. I made it clear I wasn't on board for a global zoo. We haven't exactly proved ourselves to be great custodians in the past few thousand years. So the idea of a reconstituted biosphere, well, it's horrifying, isn't it? A complete horror show. We have no right to take a best guess at this stuff. But the alternative? Nothing. Special items. זה השקלס. Mysterious item available only to the most curious merchants. טוב. מעניין. צריך למכור דברים. לזרוק דברים. Roots. Now, those lame FBI blackheads at Mockingbird back in the day, I enjoyed schooling them. But maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute and just going down a checklist after all. Couldn't expect her to see how ridiculous zero D's ambitions are. God's own budget thrown at a kid playing with... שני. בן כמה אני? אני בן 48, בן כמה אתה? What? Zero Dawn. It is art, in a way. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? My family will be saved because I happen to graduate in art history? Is this right? אני מתפרנס מסטרימינג, מה פתאום? Yes. I met a man, another historian. His fields are Bauhaus and the new materialists. But he once attended one of my talks. Another unfair chance. Of all the many people in the auditorium, that we should both be here now. And yet, I feel more accepting of my fate. No, it is not fair. Not at all. Here we go. But for the sake of my family, for the sake of art. Art. אוקיי, מה אתם אומרים? Secure, מה זה? יש פה רמז? אין רמז. יש רמז, הנה. שמאלה למעלה. שמאלה למעלה. שמאלה למטה.
אישה וילדים גם יש, כן. 2 ילדים ואישה אחת. או 2 נשים וילד אחד. לא, הפוך. כן. ימינה. זאת אומרת חוקי. אם זה היה לייב לא חוקי כמו של סנקס, אז אולי היו לי 2 נשים וילד אחד. אוקיי. מה עם אלה? פה קורה משהו אחר. Secure encryption code with holographic display that show it was for a nearby hololock. מעלה שמאלה, אבל זה נעול. כי חסר פה משהו. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. שרמז? Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. צריך להביא חתיכה חדשה. איפה נביא את זה? אני מקווה שזה קרוב. יש חץ 2? כן. פה בתוך הדלת ניקח איפשהו. סטורג'. הנה. אוקיי, הנה זה. שלום. Found one. Looks intact. יאללה. למעלה יש. שמאלה. למטה, ימינה, למעלה. למטה. ימינה. ומה? למטה? למטה, ימינה, למעלה. למעלה, שמאלה, למטה, ימינה, למעלה. לא, אז זה מה שעשינו. זה לא נכון. זה הפוך. כן, זה הפוך. הנה, הפרו התהפך. אוקיי, אז למעלה. זה צריך להיות ימינה. זה צריך להיות... לא, רגע, שנייה. הפוך, אז הראשון צריך להיות למטה. ימינה זה שמאלה. ימינה זה שמאלה. למטה זה למעלה. שמאלה זה ימינה. ולמעלה זה למטה. That did it. Yay. Door should have power. Okay. Now to see what lies beyond it. אז יש לנו פאוור. לאן מוביל הפאוור? בוא נראה. לשם. לבנקר דור. לשם. יש פה דלת.
סגור כאן. הופה, שלום לך. מה הם עושים פה? Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. מי עוד? יש עוד מישהו, כי יש מוזיקה. הופ, הנה. יש עוד 3. מלמעלה, מאיפה הם יורים עליהם? מרביץ לי עם חשמל בלי להתבייש. אבל למעלה. בוא אליי, בוא אליי. Or not. יש עוד מישהו? Clear. For a moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. גאיה, תן רגע לעבור עליהם. מה הם החביאו פה? דלקתי להם את החשמל עכשיו. היה לו תותח. זהו, אין פה שום דבר. Alert. Area inaccessible. Elevators non-operational. Stairwells have collapsed. זהו, יותר כלום. And this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. No. So like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots
And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs, for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. קיצור, גאיה מייצרת את הרובוטים, אבל בני האדם ששרדו איכשהו פורסים לה את העבודה. תמיד בני האדם מפריעים. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulations, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. אולי אפילו הבחור הזה שמפעיל אותנו הוא חלק מהרעים. But hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical in places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. Arrangement. The machines weren't always so angry. True. I've seen these shapes before. In cauldrons. But of course, the birthing places of Gaia's machines. הולכים לגלות לנו עכשיו פה את כל הסיפור, ממש כאן בחדר הזה. יותר דברים. אנקרדו. שלום לגולדי. מה נשמע? גולדי. הפרוג'קטור הפעלנו. אנקרדור פתחנו. משהו בצדדים. את הירוק כבר הפעלנו, זה ההולו הזה, ההולוגרמה הזאת שקפצה של הבחורה. אוקיי, זאת הקומה השנייה. שם יש דברים. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. More clips. Careful now. זה שאין פה עכברים. חבל שאין פה עכברים. היינו תופסים סוף סוף את הרצקין הזה שאנחנו צריכים. שלום גיל לקינג! לא, עוד לא סיימתי את המשחק. אני רק משחק כבר... רגע, לא, איפה זה? איפה זה פה? רק 54 שעות וחצי. רק. וואה, תראו, אבל חשבתי שזה יהיה בלתי אפשרי להשיג את כל הקטעי סם, והנה אנחנו פה במשימה הזאת משיגים את כולם. כמעט. מעניין. כמה זמן נשאר? מה היה כתוב פה בנוטבוק? for game completion. הנה, 73, 54. עוד 28, 7% כזה, 26.5% בשביל לסיים.
אז הרבה זמן. אם זה אם הסטטיסטיקה תישמר מבחינת שעות. אז איך אנחנו ניכנס פנימה? זה מקום אחר. צריכים למצוא את הגישה לסובק אופיס. יש פה ירידה, כן. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. הנה אפולו. I am Samina Ebaji. איך? Until סמילה? recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, בניו טהרן. I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transfer and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. Is that a word? Is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just Haven't you got anything? איי. אני אזרוק. אני יכול לזרוק. דברים שיש לי כבר הרבה נגיד. Do. Someone slaughtered one of us. איפה? למעלה או למטה? איפה? איפה הוא יורה? You will perish. למעלה? Try to run. That's the last of them. Along once more. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. זה המחשב כביכול שהיה אמור להחזיק את כל המידע במשך אלפי שנים. לא הצליח להם.
מקווה שאני יכול לצאת מפה. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks, by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come. If you are one of the people of that future world listening to this message, please know that I am sorry and that I wish you well. Sincerely, Aaron Harris. Welcome to Hades. היידיס. אז היידיס גם את היידיס הם עשו? Zero Dawn's extinction failsafe protocol. Extinction failsafe, זה היה failsafe שלהם. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean... בדיוק, למה? What? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine your Gaia 200 years from now and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos. Spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia Gaia can start over. התחילו להתכסח. Not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. קיצור, לא חשבו על זה עד הסוף. Takes the biosphere back to zero. Square one. Blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? בדיוק. בדיוק. We need more data. And how does it end up in the wreckage of a pharaoh titan, getting worshipped by the eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. זה נראה כאילו שפספסתי משהו בדרך, נכון? מסתכלים על המחברות, הנה יש לי פה 3 חסרים. כל השאר באים פחות או יותר לפי הסדר. מעניין. מה לעשות? מה שפספסתי, פספסתי. Looks like the only way onwards.
Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection. Proceed in tandem, to say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. Let us begin. יאללה. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. Oh, Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Registry. Опа. Used to hold something. Nuts would benefit from antilopinate morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I have gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. טוב. You
will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if it was all for nothing? Elizabeth, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. In you, all things. טוב. צריכה לראות זאת יותר מופתעת. לא נראית מופתעת בכלל. תראה מופתעת. המשרד של אליזבת. נכנסים לשם. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Try to open door. הופה. עוד שהיו עוד חדרים כאלה שחצי נפתחים. The Alpha Registry master file. Alpha Registry. Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? אלוי היא המצפון. הופה, מה זה? באו מאחורינו אנשים. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable.
הופה, מי זה? או. נראה. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. Ow. דרך לה על הפרצוף, בלי בושה. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. כן, הוא לקח לי הכל. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I fail. פתח את הכלא, משחורץ. פתח את הכלא. Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? שואלים אותי למה. צריך לשאול אותו. רוסט. He knew it was wrong. מנסה לעייף אותי, לשעמם אותי למוות. בוא נהיה חצופים. If you're gonna go on babbling like this all night, could you just kill me now? Oh no, we're in no hurry, you and I. Not now. Maybe some physical torture to distract me from your voice? At that moment, on the mountain, I aimed to kill you with dispatch, and yet did not. Why? This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. אתה בובה, אתה בריון, או אתה טיפש. אתה טיפש. אתה מתבקש, לא? You're an idiot. A dangerous idiot. But an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt.
And with certainty of belief comes unstoppable force. Then use Cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. Why butcher dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. You're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. הוא שובר לנו את הפוקוס. הלך. בטח נשיג אחד חדש. So you see, this time, I did not hesitate. The knife יש לו אחד, אנחנו נגנוב לו את שלו. יאללה, שמים אותנו עכשיו להילחם עם מה זה היה שם? פופוטם כזה. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day, soon to break. And when it does, the full Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turon ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eyes of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! Are up on the platform. There's no way out of this room. Maybe I could use its strength against it. I wasn't built to take a behemoth's charge either.
this. That did it. One more pillar and that platform will come down. And my weapons with it. I should try luring the behemoth into the pillars. It's down. On the sides of its head. They've got something to do with these lift attacks. Shadows, kill her! Kill her! Why leave it to them? Come get me yourself! So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time, then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the Eclipse. Not that you knew the man who killed my... who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat.
So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy. It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans, though of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Norris Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah!